पेन का पता लगा तो आवाज फॉर्म friction. There is first thing, angle of friction. This is denoted by lambda. Angle of friction. What is this? Please see here. The body is here. This is the ground. This is the ground. This is what is this? This is Mg. What is this? This is normal reaction. This is normal reaction. Okay. The force is applied. This is the F external. The external force is applied. In this case, F S is active. What is the name? Fs. What is the Fs? This is the limiting friction, or another name, maximum value of static. What is the name of this? Static friction. Static का मतलब what is this? This is the rest. Okay. Now. This is the ground. This is the body. What is this? This is the body. Weight of the body acts as the action. This is A is the normal reaction. What is the meaning of normal? Meaning of normal is this contact surface between the ground and the body. What is this? So this is known as contact surface. I have written here. This is the contact surface. This is the contact surface. Here, contact surface. On the contact surface, the normal reaction makes an angle 90 degrees. This normal is not opposite to abnormal. This normal means perpendicular. What is the meaning of perpendicular? Perpendicular means this force makes an angle 90 degrees with the contact surface. Okay? This is the frictional force. Now, the resultant of this aim and frictional force, this is the resultant. I am writing this is the capital R. This resultant makes an angle lambda with the number. Please draw the figure first. This lambda is the angle of friction. Now what is the definition? Angle of friction, I am telling you, it is the angle between the frictional limiting friction and normal reaction. What is this? Angle of friction is the angle between the limiting friction and it's not answer. Answer is angle of friction is the angle between the normal reaction and the resulting of normal reaction and limiting friction. I am writing there. Okay? I am writing. Please try to understand. I am deleting what is thing I am deleting. Please see here. Normal reaction is normal, not normal. This is angle of friction. This is angle of friction
is the angle between the normal, between the resultant and between the normal reaction and the resultant of this is the answer of R is the resultant. R is the resultant of these and these, resultant of normal reaction and the friction I am keeping a gap here. What is the language? Please fill this gap. Without this particular word, definition is totally wrong. What is this? It is the F1, F2 and F3. This F3 equal to F. What is F1, F2? F1, F2, force is applied, body is at the rest. In this case, F1, again it is applied. What is the meaning of that? This is the body, this is the FG, this is the normal reaction. Suppose P1 is applied, body is at rest. This will be balanced by this. What is P1? P1 will be balanced by one friction, that is Pf1. Now increase this force. Now this is P2. Again body is at rest. In this case friction F2. Please P1 balanced by F1. P2 balanced by F2. This and this cancel each other. P1 F1 को cancel करेगा, P2 F2 को cancel करेगा. Body will be at rest. Again P3. Again this force is applied. In this case F3. Please try to understand. Up to this, what is the condition? Body at rest. Body at rest. These are this rest का adjective की static. What is this? These three frictions are static friction. What is the name? Sir, it is static friction. Please try to understand. This is static friction. One thing is important. P1, P2, P3 applied, body is at rest, but in this case it has extra one character. What is the character? Body is on the verge of motion. Even start. This language is important. Please try to understand. Verge of motion. It is only in case of P3, not in case of P1 and P2. In case of P2, on the verge of motion, at that moment, what is the friction? This friction is denoted by Fs. This is known as limiting friction. What is the meaning? Limit. What is the meaning of limit? Limit का मतलब सुन लो. इस साइड से बॉडी का रेस्ट है. This is the rest. Now the body will be in motion. This point is the limit. Which is the limit? Limit का मतलब this is the boundary between the rest and the motion. Up to this, এই moment पे যে first friction টা কাজ করছে, that friction F3, this is denoted by Fa. Suppose here the friction কাজ করছে, this is F2,
and here the friction কাজ করছে, that is F1. F1 থেকে F2 বড়, F2 থেকে F3 বড়. In this case, in Fs, suppose I am not writing S, suppose I am simply writing F the friction. This F, sir, not equal to F1, this F not equal to F2, this F equal to F3 equal to Fs. This Fs, since it is the Fs, the word is limiting. I'll give another example. Please try to understand. Normal angle of friction is, what is this? এখানে angle of friction, it is the angle between the normal reaction. Please see the board. It is the angle between the normal reaction and the resultant. A resultant occur normal reaction and friction, not simple friction. What is the name of this friction? This friction is the limiting friction. Without the word limiting, the total definition is wrong. Please write down. Angle of friction is the angle between the normal reaction and the resultant of normal reaction and the limiting friction. Please write down. Please write down. Is it clear with it? Okay. Now, is it clear with it? Please see here. I am deleting. What is this? In this case, see here. This is what? Sir, this is Fs. Now, divide R. See the figure. Divide R in this direction. What is the component from the figure? What is the component? Angle is known. Component is cos component. So this is R cos lambda. And this is R sin lambda. Is it clear? R is divided in this direction. What is this component? Sir, this component is R cos lambda. And this component in this direction, this component R, this component of what in this direction? Sir, this is R sin lambda. Please write down. This is equal. Actually, this is equal. R is divided into two components. In this component and in this component. This component angle is known cos R cos lambda. Perpendicular to this R sin lambda. Clear, sir? What is this? Sir, here, sir, R sin lambda, this equal to Fs, and N equal to what? Sir, N equal to what? N equal to R cos lambda. We know that. We know that, sir, Fs equal to mu s into N. What is mu s? What is the name of mu s? Coefficient of static friction. Coefficient of static friction. Please write down. Static friction. Coefficient of static friction. Here Fs equal to mu s n. Fs equal to mu s n. I am deleting this part. This part. Please be very careful. Fs equal to mu s n. What is Fs? We have seen R sin lambda. I am writing here R sin lambda. What is mu s? This is coefficient of static friction. What is this? This is R cos lambda. Now R will be cut from both sides. What is the answer? Mu s equal to 10 lambda. What is the language? Mu s equal to 10 lambda. What is the language? What is the full form of 10? What is the full form of 10? 10 gain. So what is the language?
language is coefficient of static friction equal to tangent of the angle of the friction. Coefficient static friction. Coefficient of static friction. Coefficient of static friction. That equal to, what is the language? Equal থাকবে না. What is the language of equal? Is equal to the tangent of the angle of friction. Tangent of the angle of friction. This is important. Angle of friction. Angle of friction. Coefficient of static friction that equal to tangent of the static friction. This is the definition. Okay. Next. Up to this, I think clear to all. I think clear. And I'm reading this. Okay. Next is very important part. That is the inclined plane. Inclined plane. Inclined plane. বাংলাতে কি বলে? নততল. বাংলাতে কি বলে? নততল. Inclined plane. নততল. What is the meaning? This here. This is horizontal plane. This is horizontal plane. This plane acts as the inclined plane, and this is angle. This angle theta. What is the name? Angle of inclination. Angle of inclination. Please write down. Angle of inclination. যারা বাংলাতে লিখবি নতি কোণ. Angle of inclination. Angle of inclination. Now, angle of inclination. Okay. Use of inclined plane. Use of inclined plane. প্রজেক্টিভ এখানে সাপোজ এই লরি রাখা আছে, লরি থেকে গুডস কোনো সামান নিচে নামাতে হবে অথবা লরিকে ঢুকতে হবে। when goods are taken from ground there is lorry, in that case the inclined plane is used. Suppose in the lorry there is goods and goods को निकालना है, goods को खाली करना है। when goods are taken from the lorry inclined plane may be used. Here, okay, inclined plane. This is the angle of inclination. Here is another special thing, that is angle of repose. Angle of repose. It is suppose unit by I am writing this is theta or phi. I am writing phi. This here, angle of repose. It has a special. First thing, angle of repose. It is only for. I am writing IP. IP means inclined plane. Only for inclined plane. Angle of repose. Only for inclined plane. And only for inclined plane. But angle of friction both for inclined plane and this is HP. HP means horizontal plane. Please write down. Angle of friction is both for inclined plane and horizontal plane. Angle of repose only for inclined plane. This is important. Only for inclined plane. Okay. Now, what is the concept of
angle of repose. What is the concept of angle of repose? Angle of repose. I am believing. Total thing I am believing. Please try to understand. Here, sir, this is horizontal plane, HP. This is IP. Please see here. I am thinking this is phi 1. What is the name of phi 1? What is the name of phi 1? Not angle of inclination. This is angle of inclination. Very good. This is angle of inclination. Please try to understand. The body is kept here. Body is body is not moving up. What is the tendency of the body? To move down. Which is our tendency? But body is not moving, not falling down. Okay? Now, please tell me. Inclined plane is taken this side or this side. In which side inclined plane is taken? In which side? In which direction? There is chance of falling of the body. That direction. Suppose this angular angle, please try to understand. This is phi 2. Again, body is at rest. Again, body is at rest. Here, rest, here. Suppose I am taking, okay. This is the position. Body is at rest, but body is on the verge of fall, verge of motion. What is this angle? Sir, this angle is phi 3. Please try to understand. Phi 1, phi 1, phi 2, phi 3. What is the general name? Phi 1, phi 2, phi 3. What is the general name? Angle of inclinations. Angle of angles of inclination. Okay. Now, a person. Suppose all of you are now science student. Here, science student, science पास किया, साथ मतलब अब तुम लोग को अंदर कोई बंदा मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई किया, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, उसका क्या नाम है? मेडिकल स्टूडेंट. जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, नाम मेडिकल स्टूडेंट. बिफोर दैट सिंपल साइंस स्टूडेंट. All the three, what is general name? Angles of inclination. In this case, this, all this case, body, what is this? Body is raised. But what is the extra character of phi 3? What is the extra character of phi 3? At this angle, body is on the verge of fall. Body is on the verge of fall. Due to this extra character, this phi 3 has extra name. What is the name? Angle of repose. Please try to understand. What is this? This is angle of repose. Phi 1, phi 2, phi 3. General name? Angles of inclination. Phi 3. In all the three cases, body is at rest. But at phi 3 condition, body is on the verge of motion. Due to this extra character, this angle phi 3 has extra name. Was that clear? Phi 3, this phi 3 is on the phi below. Simple phi. Phi means angle of repose. In this condition, what is the state of the body? Body is on the verge of motion. Please write down like this. Phi 1, phi 3, phi 2, phi 3. In all three cases, body is on the body is at rest. Please write down.
phi1, phi2, phi3. In all three cases, body is at rest. At phi3, there is extra character. What is the extra character? Body is at rest, also is on the verge of motion. 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 Okay? Now, on the verge, I am giving one particular example. On the verge of motion. What is the meaning of verge? It is clear for you. Now, what is the meaning of verge? What is the meaning of verge? This is multi-story building. Multi-story building. এখানে কি করেছে শুনেন, মাল্টি-স্টোরি বিল্ডিং। মাল্টি-স্টোরি বিল্ডিং এর এখানে এক রাষ্ট্রনেতা, মেন পারসনস অফ কান্ট্রি কি করেছিল, তার পার্সনসকে, তার লোকদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। হাউ? প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। কি বলছে? প্লিজ, ইট ইজ ভেরি হার্ড ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড। इस पब्लिक को क्या बोला? इसको पनिशमेंट दिया। मूव मूव मूव। এখানে যখন দিয়েছে দিস পারসন এক্সপেক্ট করছে এবার আমাকে থামতে বলবে। ও বাদশা क्या किया? থামতে বলেন। নেক্সট পার্টটা দিয়েছে, বলেছে ডাইরেক্ট স্পট ডেথ। What is this? If you consider three dimensions, what is this position? Here to here, this is the life. This is the life. And if it comes to death, what is this? This is the boundary between the life and death. আর ও যদি নিজে থেকে থেমে যায়, তাহলে এখান থেকে পিছন থেকে শুট করবে। পানিশমেন্টটা বুঝতে পেরেছি? I am not taking the name of the person. কে ভদ্রলোক করেছে এইভাবে পানিশমেন্ট দিয়েছিলেন। হাই উপরে নিয়ে গেছে, নিয়ে গিয়ে চলতে বলেছে, মুভ করছে। ये এক্সপেক্ট করছে আমি এখানে দিয়েছি, আমাকে থামতে বলবে। কিন্তু ওকে এক্সপেকটেশন পুরো করেনি। কি করেছে? নিজে থামবে, গুলি করবে। আর ও গুলির ভয়তে নেক্সট স্টেপ করেছে আর নিচে ডাইরেক্ট বলছে। হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ দ্য বাউন্ডারি, দিস ইজ দ্য লিমিট, দিস ইজ দ্য ভার্জ। এখানে কি হয়েছে? limit. I am giving another example. Suppose this is India and suppose another country, suppose Pakistan. This is the border. Some persons from here without passport, he is safe in India. But from India, some person goes here without passport, without particular document, he or she is not safe. Similarly, from this side, persons safe here, but when this person will cross here, they can cross over without proper document, he or she is not safe. Indian police, what is this? This is the boundary between India and Pakistan. Here, what is the meaning of verse? Up to this, from here to here, sir, this is the race. Please see here, race. Next here, this is the motion. This position taking, this is the verge of motion. Please write down. This is the verge of motion. The race side, next the position, এখানে পুরোটা রেস্ট। আর এই পজিশনটা কোথায় গেল? এবার মোশনে স্টার্ট করবে। This point is known as verge of motion. Verge of motion. Verge of motion. Clear হয়েছে? F or F3 কোথায় কাজ করবে? এই জায়গাতে কাজ করবে। এরপরে যে করে কাজ করবে, what is this? In this side, F কাজ করবে। আর এইবারে কি কাজ করবে? এই পজিশনে কি কাজ করবে? At this position যেটা কাজ করবে, that is F. This is the maximum static friction. Please try to understand.
এই পজিশন Fs তার আগে সাপোজ F2 this Fs equal to F3 তার আগে here sir this is F1 কোশ্চেনটা প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা যে F equal to mu s n লিখব this F not equal to sir F1 this F not equal to F2 this F equal to F3 equal to sir Fs this F1 F2 these are the friction but this is not the negative friction. I am giving one practical example. Suppose I am limiting. What is this? Negative. A limiting friction and a friction mধ্যে কি ডিফারেন্স আগে দিন হয়ে গেছে what is this suppose এখানে sir mu is a value 0.3 f equal to 10 kg and g equal to sir 10 meter per second square please try to understand what is here what is the friction just what is here can you tell me what is the friction zero very good why zero more there is no tendency of motion friction touch করবে কখন friction acts when there is tendency of motion body is simply kept there is no tendency of motion therefore in this case sir friction zero now I am applying in this case suppose I am applying 10 newton in this case what is the friction in this case what is the friction here is the concept what is the concept sir this is Mg what is this this is normal reaction so what is normal reaction n equal to mg n কত sir this g কত this কত sir 100 newton 100 newton okay Fs what is the formula of Fs sir Fs equal to mu s into n what is mu s equal to 0.3 and n equal to 100 so what is this sir this is 30 newton তুই কত অ্যাপ্লাই করেছিস এক মিনিট ডোন্ট রাইট এখানে কত অ্যাপ্লাই করেছিস 10 নিউটন in this case কত কাজ করবে in this direction no 30 নিউটন যদি এবারে কাজ করে মানে এবারে 10 এবারে 30 please try to understand এবারে 10 এবারে 30 this and this cancel each other and এখানে যখন 30 কাজ করবে what will move this direction friction has no capacity to give the motion friction has a tendency to stop the motion friction ও নিজে থেকে বডিতে মোশন দিতে পারবে না এই কারণে এইদিকে কি স্যার this is not 30 this is acting this is you can write you can take this is F1 this is similarly this is first thing tell me এবারে 10 নিউটন এবারে n এটা ব্যালেন্স করলো Fs এর ভ্যালু কত 30 এই কন্ডিশনে বডিটা মুভ করবে না রেস্ট থাকবে বডি কন্ডিশন body will be at rest or body will be in motion no why এই Fs এখানে এই যে এই Fs এর ফ্রিকশন ফোর্সের একটা নাম আছে what is the name frictional force is a self adjustable force what is the meaning please try to understand don't write when 10 newton is not applied what was the friction zero if you have applied 1 newton what is the friction in this case 1 newton when it is 10 it is also 10 when it is 20 it is also 20 it is 25 it is 25 it is 29 it is also 29 when it is 30 it is 30 when it is more than 30 this is not more than 30 body will move what is this in this case when no force is applied in this is I am going to apply it first 0 1 2 5 7 like this এগোতে করতে আমি 30 পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করছি 30 নিউটন when 30 নিউটন it is 30 when 29 এখানে 29 ওখানে 10 এখানে 10 এখানে 0 ইধার 0 এখানে 0 এইটাকে বলা হয় সেলফ অ্যাডজাস্টেবল ফোর্স তো এখানে টোটাল কত বাড়বে আপ টু 30 তারপরে বাড়তে পারবে না তুই কত অ্যাপ্লাই করেছিস এখানে 10 নিউটন 10 নিউটন
তাহলে এখানে 10 নিউটন থাকবে, বডিটা কিসে থাকবে, রেস্টে থাকবে। যদি 20 নিউটন দিস কত লাগবে, এবারে 20 কাজ করবে। যদি 25 দিস এবারে 25 কাজ করবে, আপ টু 30 ও অ্যাডজাস্ট করবে। ক্লিয়ার আছে, বডি উইল বি অ্যাডজাস্ট। এই যে 10, এটা 10 দিয়েছি, এটা ভ্যালু কত হবে, এই ভ্যালুতে 10 নিউটন হবে। This 10 Newton has a special name. What is the name of this friction? This friction is known as effective friction. Effective friction means which is in action. Effect এখানে অ্যাকশনে নেই, এখানে কি অ্যাকশনে আছে স্যার, 10 নিউটন আছে। This is known as effective friction. যখন আমি 25 দেব, again এটা 25 effective friction. Clear আছে? So this এখানে কোশ্চেন দিয়ে হ্যাঁ, এফএসটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। ও তো এখন ওই প্রশ্ন করতে যায়নি, তুই অ্যাপ্লাই করছিস 10, এই কখন কাজ করবে, তুই যখন এরপরে 30 কাজ ইউজ করবি। এটা ক্লিয়ার আছে? আমাকে বডিটা এদিকে যাবে, রেস্টে থাকবে, এই টাইপের প্রবলেম আমরা ফার্স্ট ক্যালকুলেট করবো এফএস। যদি এফএস থেকে কম ফোর্স দেবো, এফএস থেকে যদি কম ফোর্স দেবো, দ্যাট ইজ দ্য এফেক্টিভ ফোর্স। আমি সিম্পল একটা কোশ্চেন দিচ্ছি, তোরা যে কথা বুঝতে পেরেছিস, এক মিনিট এখানে দুটো একসাথে কপি কর। এখানে হোয়াট ইজ দিস, স্যার সেম বডি, এখানে কি হচ্ছে স্যার এমজি, এমটা কত স্যার 10 কেজি, হোয়াট ইজ দিস, দিস ইজ মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, এখানে হচ্ছে স্যার এন, তুই এখানে দিয়েছিস কত 20 মিটার, এফএসটা ক্যালকুলেট করেছি 30, এভারেজ ফোর্স হবে সার্ফেস, দিস ইজ F1, হোয়াট ইজ দিস ফোর্স F2, দিস F2 ইকুয়াল টু কত হবে 20 নিউটন, দিস F2 का नाम effective friction. Clear? Effective friction, maximum friction, there is difference. Okay, clear? So this is effective friction. Please write down. A quick walk on it. Effective friction. Effective friction. Effective friction. Okay, this easy. So next, going back to angle of repose. What is angle of repose? This is HP. This is IP. What is IP? Inclined plane. This is horizontal plane. And I am thinking this is fine, and the body is here. Please see, without stopping pain, we have to draw up to this. Without stopping pain, so this is normal reaction. What is the normal reaction? Means it a contact surface. Here sir 90 degree or here sir 90 degree. 90 degree sunge sir contact surfaces sunge 90 degree to normal reaction. Contact surface sunge 90 degree normal reaction. Contact surface sunge 90 degree normal reaction. Okay. Here this angle also 90 degree. This is 90 degree phi. And what is this angle? 90 degree minus phi. What is this total angle? 90 degree. Since this is 90 degree minus phi, what is this? Sir, this is the phi. Without stopping pain, sir, এটা কে আমাকে draw করতে হবে. This is phi. আবার দেখেন
স্যার এটা 90 ডিগ্রি, দিস প্লাস দিস 90 ডিগ্রি হবে, এটা 9, এটা যদি 5 হয় সাপোজ 30, তাহলে এটা কত 60 হবে, 60 হলে এটা কত হবে 30 হবে, তাহলে এটা 30 হবে, 30 হবে, এটা 5 হবে, 5 হবে, এটা থিটা হবে, থিটা হবে। Now what is this component of mg in this time? বলতে পারবে এই component of mg? This is mg cos phi and it is known component cos component. এবারে কম্পোনেন্টটা কি হবে mg sin phi. Is it clear? This angle phi, this is 90 degree, this is 90 degree minus phi, this is the no, this is phi. Suppose it is no problem, no problem, no problem. This is, suppose this is 40 degree, 45 degree, not 45, I am taking 40 degree. That is 40 degree, 40 degree. This is suppose 60. What is this? This is 60. Angle of 30. This is 90 degree. Please try to understand. It put 90 degree. It is normal. Angle of 60. Put 90 and 60. এটা যদি 60 হবে, এটা 60 হবে, এটা 30 হবে, এটা 30 হবে, এটা থিটা হবে, এটা থিটা হবে। According to that sense, so this is phi, this is phi. এবার কি বলেছিলাম? This is mg. This is mg and এই অ্যাঙ্গেলটা suppose 30 degree. It is mg. So what is this component? What is the component? mg cos 30. Very good. আর এর perpendicular কি হবে? mg sin 30 degree. Is it clear? According to that sense, দেখো this end will be balanced by this. এটা কি করবে? এর জন্য বডিটা কারেকশন করবে, বাট বডিতে কি আছে? এখানে রেস্ট থাকবে। এখানে কোন রেস্টটা? অন দ্য ভার্জ অফ মোশন। এখানে ভার্জ অফ মোশন মানে কি কাজ করবে? F1 F2 F3 F3 ভার্জ অফ মোশন F3 F3 টা মানে Fs। ক্লিয়ার হলো? Fs। তাহলে এখানে হোয়াট ইজ দিস? এই কোন ডট স্পিকার, ডট স্পিকার কুইক ডট স্পিকার, ডট স্পিকার। The first, I am relating this figure. I am relating this figure. Now, please be careful. A will be balanced by mg cos phi. Fs is balanced by mg sin phi. We know that. Ki jani sir? Fs equal to mu s a. What is Fs? mg sin phi. What is this? Mu s. That equal to mg cos phi. Both sides say mg will be cut. Again mu s equal to what is this? Tan phi. This is mu s equal to tan phi. Mu s equal to tan phi. আর আগে কি ছিল? আগে mu s equal কি ছিল? mu s equal to tan lambda. What is the conclusion? Conclusion, sir, phi equal to lambda. What is the address? Angle of repose equal to angle of friction. Angle of repose equal to angle of friction. Angle of friction. Angle of repose equal to angle of friction. Both level এটাকে প্রুফ করতে হবে। And need MCQ level কি হবে? তিনটে কোশ্চেন, এটা কোশ্চেন কিরকম কোশ্চেন দেবে? Angle of repose number 1
phi greater than lambda. Number 2, phi equal to lambda. Number 3, phi less than lambda. And number 4, none. Which one is correct? Which one is correct? Phi equal to this. Okay? Phi equal to natural. Now, in this case, again এই horizontal plane mu is equal to lambda prove করেছি আর এই প্লেনে mu is equal to tan phi prove করেছি। এবার তোকে বলতো একটা ফিগারে এটাকে প্রুফ করতে হবে। কোন ফিগারটা নেব? horizontal plane নেব না inclined plane নেব? Question is, this is proved from horizontal plane. It is proved from inclined plane. Okay? Now, in this case, we have to draw two figures, horizontal plane and inclined plane. Now, from the single plane or from the single actually figure, we have to prove phi equal to lambda. What is that? What is that? Sir, a phase. What is that? Tan lambda, mu is equal to tan lambda. আগে প্রুভ করলাম অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন mu is that দেখা আছে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন কি করে প্রুভ করেছে এটা এবং সেম ফিগারে প্রুভ করব দ্যাট it was clear. What is this? This is sir a, this is a phase. What is this? Sir, this is the resultant. Clear? What was the lambda? Sir, this is the lambda. What is the component of r in this direction? Sir, r cos lambda. What is the component of r in this direction? R, sir, sin lambda. Please be careful. What is r? R is the resultant of L and a phase. This angle is known as angle of friction. What is the definition? It is the angle between R and A. Now R is divided in this component, in this side and in this side. Here, in this case, A equal to R cos lambda, A phase equal to R sin lambda. Is it clear? Now put here. Put here. Sir, again, sir, A phase equal to mu s n. What is this? What is this in this case? A phase से भाग को तो sir R sin lambda. We raise this is R cos lambda. Both side take R cot. What is this? इधर आएगा sir mu is equal to sir. What is this? This is tan lambda. Simple. From the same figure. Okay, one thing is important. So prove करते हो. बोले prove करते बोले. Prove that phi equal to lambda. So one thing is important. What is important? Since if phi equal to lambda, what will happen? This is the straight line. This angle and this angle is same. This should be straight line. During drawing of this R, this will be opposite to the opposite. This is one important step. Since phi equal to lambda and this is the straight line, this should be straight line. Why? Because this concept, one straight line, this is another straight line, this angle suppose 100 degree, this angle will be 100 degree. Artically what is it? When this line is same, this line and this line should be straight line. This is straight line, it is known from the beginning, but this is and this is around the same straight line. People are not understanding? By this angle and this angle same. Eta same. Therefore, what is sir? A straight line is same. Clear? Okay. Next. This is very important point. Take it more back from. Right? Very important. Next part. You check the problem already. Clear. Acha. For any inclined plane, common figure देखेंगे. For any inclined plane, common figure. Up to this, suppose I am taking theta.
I am theta, I am taking theta. Please see here, this is the body. What is this? So this is vertically downward MG. A perpendicular, so this is N. So this angle theta, this is mg cos theta, and this is mg sin theta. This is, please write down, this is common for all vertical plane. Up to this, without stopping plane, eটাকে draw করতে হবে. Friction is not the common figure. Friction and direction may be changed. Up to this common figure, please draw this. This is common figure for all inclined planes. All types of questions of inclined plane. एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया. Now देखो, एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना है. हमें ना क्वेश्चन दिया है, very easy question. एखान থেকে suppose in this case bodyটা এপারে মুভ করছে with constant velocity. Body is with constant velocity. তাহলে এপারে কে কাজ করবে বলতে পারবেন? what is this? Constant velocity. In this case body is moving like this. এদিকে কি আছে? তাহলে in this case direct friction. That friction is Fa, not Fs. Please know this. তাহলে constant velocity তে মুভ করতে হলে কি হবে? Sir, mg sin it equal to a equal to. Since b equal to constant, from the figure what is this? Sir, fk equal to mg sin theta. Now what is fk? Fk equal to, sir, mu k into n equal to mg sin theta. What is this? This is mg cos theta. This is equal to mg sin theta. Now from here, mg part, what is this? Sir, this equal to mu k equal to tan theta. Mu k equal to coefficient of kinetic friction. Sorry, fk kinetic friction and mu k coefficient of kinetic friction. Fk, sir, kinetic friction. Please write down. Kinetic friction. What is mu k? Coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction. Please write down. Coefficient of kinetic friction. 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 Now what is the question? I am giving this at the data f equal to this. Suppose I am giving question. What is the question? In this figure, suppose theta equal to 45 degree. Theta equal to 45 degree. Here, theta equal to 45 degree. এবার কোশ্চেন দিয়েছে u equal to 0. এখান থেকে স্টার্ট করেছে স্যার, এখান থেকে বডি স্টার্ট, তাহলে what is this? Sir, u equal to 0. Question is, v is the question when t equal to 5 seconds. Clear? S is the question when t equal to 5 seconds. These are the two questions. Please wait. Please wait. This is actually v to constant. This is v constant. Here question. Question is, this is the question. এখানে not v. Body is moving like this. V যেটা করছে. Suppose this v equal to 5 meter per second. S equal to question. In হচ্ছে 5 second. In হচ্ছে 5 second. What is the answer? Simple answer. S equal to 50. Since v is constant, in this case, S equal to dt. V equal to, so this is 5, v equal to 5. 25, originally 25 meters. 25 meters. Okay? 25 meters.
Next question, please see here. Next question. Now, I am giving one practical example. डॉक्टर की जो पढ़ना होता है ना, after passing the MBBS, staticfriction, BRUFE 400 पूरा क्लियरली लिखते हैं। 50 साल प्रैक्टिस हो रहा है, पास करने के बाद वो डॉक्टर ऐसे छोड़ देता है। उनका कंपाउंडर, सिर्फ उनका कंपाउंडर का समझ में आता है, दिस इज द ब्लूप्रिंट। समझ में गया? क्लियर? चलो नाउ तुम लोग क्या किया है, एक फ्रिक्शन का इंक्लाइन प्लेन का तुम लोग को एक्सपीरियंस हो गया, आज पूरा फिगर नहीं होगा। व्हाट इज दिस? What is this? Sir, this is mg sin theta. Please try to understand. mg sin theta. mg sin theta. इधर हम डाले हैं, क्या डाले? इधर डाले हैं 100 न्यूटन। एम का वैल्यू 1 kg दिया, थीटा का वैल्यू 45 दिया, एंड जी बोल दिया 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा? यहाँ पे सर वेलोसिटी फाइंड कर दूंगा इन 5 सेकेंड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। प्लीज go ahead. I am deleting this question. This is the question. Simple question. Simple. देखो, तुम लोग पूरा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आई एम नॉट ड्रॉइंग। ओके, क्या चीज है? वेरी इजी क्वेश्चन। जो बॉडी इधर दिया है, बॉडी पहले देखना होगा mg sin थीटा का वैल्यू कितना है और fk का वैल्यू कितना है। fk is needed, mu k equal to 0.1, so fk equal to mu k into n। n का वैल्यू पता है? n का वैल्यू mg cos थीटा, तो mu k 0.1, n का वैल्यू कितना? दिस इज इट पूरा लिख लो, mu k mg cos थीटा। n का वैल्यू कितना? 1। g का वैल्यू कितना? g का वैल्यू को 10 एंड cos को थीटा का वैल्यू कितना? थीटा पर थीटा। व्हाट इज दिस? Distance not 1 by root 2. What is the unit? Newton. 1 by root 2. This is the Newton. fk value 1 by root 2. What is mg sin theta? mg sin theta का वैल्यू देखो, mg sin theta, what is this? n1 g10 and sin, sir, it is also 45 degree. Right? 10 by root 2. What is this? 5 root 2. This is Newton. Now please tell me, जब इधर इतना फोर्स दिया तो बॉडी का टेंडेंसी ऊपर, बॉडी मूव अप और डाउन। देखो, सपोज आई एम टेकिंग इन दिस डायरेक्शन, बॉडी मूव इन दिस डायरेक्शन, बट इन दिस डायरेक्शन की टच করবে এককে অপোজিট টু দ্য টেন্ডেন্সি অফ মোশন, তো বডি এদিকে চলবে টেন্ডেন্সি, আর তার এদিকে থাকবে। নাও হোয়াট ইজ দিস টু ফোর্সেস? Fa plus mg sin theta, what is this? এই দুটো ফোর্স কত হবে? ইকুয়াল টু F का वैल्यू কত? F का वैल्यू হচ্ছে 1 by root 2 और इसका वैल्यू কত? सर 5 root 2। एलसीएम करने कितना मिलेगा? सर root 2 मिलेगा, दिस इज 1, इधर 5 root 5 into 2, और मैंने 10 by, सॉरी, दिस इज 11 by root 2, 11 by root 2 কি হবে? सर Newton। 11 by root 2, this is something, कतो 1.414, this is less than 10. What is the formula? In this case, formula sir, in this case, body will move with acceleration. What is the acceleration? People find to be acceleration. Body sir 100 Newton और 80 के दूसरों पास को. What is this? Sir 8k plus mg sin theta, that equal to sir mass into
एक्सीलरेशन, इसका वैल्यू 100, इसका वैल्यू एक का वैल्यू सर 1/√2, सर दोनों एक साथ करके रखना है, दोनों एक साथ करके कितना सर 11/√2, दैट इक्वल टू मास 188, क्लियर আছে? This is mass 188. এটাকে ক্যালকুলেশন করে নিই। What is this? এটাকে ক্যালকুলেশন করতে 100 into √2, 100 into √2 minus 11/√2. Because what is this? This is equal to A. What is this? The 1.414. Okay, 100 से multiply करो. Multiply करो, this is 11. What is this? This is √2. That equal to A. This here, এটা কত হবে? 141. 141.4. হিসাব করে কি থাকবে? 141.4 minus 11 divided by √2, that equal to A. हम ऊपर लिखছি. What is it? Sir, A equal to 11 বাদ দিলে কত হবে? 130.4 উপরে নিচে হচ্ছে √2, এটাকে তোরা ডিভাইড করে দিতে পারিস। সাপোজ ক্যালকুলেটর একদম মতো বলে দে, this is 1.414. এই পাবলিক what is the unit? কি ইউনিট হবে? ভেরি গুড, ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই ছেলে, মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। ঠিক আছে, এটা কি কোশ্চেন দিয়েছে বল? হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন? ভেলোসিটি চেঞ্জ এমজি সাইন এটা কি হয়? तो इसका मतलब तुम अभी दूसरे को पूरा लिखना चाहते हो। कई बार हम पूरा फिगर ड्रॉ करेंगे, पूरा फिगर ड्रॉ করলে ক্লিয়ার হবে, প্লিজ রাইট হবে। এটা হচ্ছে মিটার, এটা সিম্পল কোশ্চেন आंसरটা দিয়ে দিই। व्हाट इज द v? v ফর্মুলাটা কি? v ফর্মুলাটা এখানে স্যার v ইকুয়াল টু 0 প্লাস 80 স্যার 0 a এর ভ্যালু কত এটা স্যার 130.4। ক্যালকুলেট কোনো ব্যাপার না, this into 5 এটা করব। what is the unit? suppose ইকুয়েশন ক্যালকুলেট করে x হলো, what is the unit? x মিটার পার সেকেন্ড। ক্লিয়ার? এই কোশ্চেন ক্লিয়ার? s বার করতে কি ফর্মুলা? what is the formula? s এর জন্য কি ফর্মুলা? s equal to ut plus half a square। so ut s equal to what is this? s equal to 0 into t plus half at square। তাহলে ইকুয়েশনটা 0, this is half at। এর ভ্যালু কত বার হচ্ছে? এর ভ্যালু কত? 5 is 8, this is this। এটা সিম্পল করে নিবি, পুরো ব্যাপার না। this is 31, this divided by 1.414। what is t? t equal to 5 square। suppose this is y bar, what is the unit? এটা ক্যালকুলেট করো, y bar, what is the unit? meter। very good, this is the meter। clear? এই পর্যন্ত ওকে আমি এই ফিগারটা পুরোটা দেখাবো, ওটাকে ডাইরেক্ট আমি জাম্প দিয়েছি, তোরা ধরতে পারিনি, একদম নিচে থেকে শুরু করতে হবে। আমি এই পর্যন্ত ডিলিট করে দিচ্ছি, ফিগারটাকে তোমাকে দেখাচ্ছি। এখানে ফিগার দেখাচ্ছি, দেখুন। ফার্স্ট থিং, what is this? 45 unit। this is 45 unit। figure, what is the figure? sir, this is horizontal plane, sir, this is 45 degree। এখানে বডি আছে, what is this? sir, this is mg। please try to understand, এখানে without stopping pen এই অ্যাঙ্গেলটা 40 হলে 45 হলে 45 হলে what is this? sir, this is a, what is this? sir, this is mg। clear? আর এটা কি থাকে বল? what is this? mg sin 45। দেখ আমি এটাকে ড্র করেছিলাম, mg sin 45 দেবে, এটা ড্র করেছিলাম। আর উপরে আমি কি ফোর্স দিয়েছি? স্যার দিস ইজ 100 নিউটন দিয়েছি। যখন 100 নিউটন দেখতে হবে এই ফোর্সটা এর থেকে বড় কিনা। এটা ভ্যালু কত? এটা ভ্যালু mg sin ক্যালকুলেট করে রেখেছি, mg sin mg এটা ভ্যালু কত? 1 g হচ্ছে 10, এটা কত? 1/2, তার কত? 10/2, তার পরে 5/2। এবারে 5/2 মানে কত? 5 into 1.4 মাল্টিপ্লাই করলে 7 সামথিং, মানে এবারে 100। এটা কে বড়? 100। তাহলে এই দিকে বডিটা যাবে, এই দিকে বডিটা কি এই অ্যাক্সিলারেশন মুভ করবে। এই যখন এই দিকে যাবে তখন একটা এক্সট্রা জিনিস আসবে, কি আসবে? দিস ইজ এক্সট্রা হচ্ছে ফ্রিকশন। ফ্রিকশন কি করবে? স্যার প্রিভেন্ট করবে। এফ কে, প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, একদম ইজি কোশ্চেন, ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই। তাহলে এফ কে, হোয়াট ইজ এফ কে? হোয়াট ইজ এফ কে? what is f k? f k equal to mu k n। mu के वैल्यू কত বলেছি? mu के वैल्यू mu 1, তাহলে 0.1 mg এটা কত? this is mg, sorry, mg cos 45,
এটা 45 mg হলে mg cos 45 mg cos 45 ভ্যালুটা কত বলে m1 g টেক এটা হচ্ছে 1/√, তাহলে এখানে কত 10 এর ফ্যাক্টর 5/2 ঠিক আছে। This is 5/2 এর ভ্যালু এর এটাকে what is this n equal to mg cos 45 আর সেটা ক্যালকুলেট করে পেলাম কত 5/2 ঠিক আছে। তাহলে এখানে নিউকে এর ভ্যালু কত 5/2 এটা এখানে 5/2 এইবারে কিন্তু এইখানে বডিটা যাচ্ছে এইখানে কি হবে বল এটা 100 বড় আর এখানে 100 মাইনাস কে কি হবে বল একটা হবে mg sin 45 প্লাস হচ্ছে f k দ্যাট ইকুয়াল টু কত ফর্মুলা m into a এখন তো এর ভ্যালু কত 1 হ্যাঁ তো এটা পুরো ক্যালকুলেট করে এর ভ্যালু আমাদের একটা এসেছিল এর ভ্যালু একটা পজিটিভ এসেছিল তোমরা পরীক্ষার হলে ইজি ডেটা দেবে ক্যালকুলেশন ইজি হবে তুই এখান থেকে এই ফর্মুলাটাকে কি বার করবি a এখানে তো কি a বার হবে এই a টা যখন সাপোজ মনে কর এই a এর ভ্যালু কি কাট করার পরে এখানে একটা ভ্যালু বার আছে কত বার আছে এটা স্যার 130.4 ডিভাইড বাই 1414 এইটা 130 ইউনিট মিটার পার সেকেন্ড এটা রয়েছে তুই এটা বার করে ফেলবি এটা তো v বার করতে পারিস না ফর্মুলা v ইকুয়াল টু এখান থেকে স্টার্ট করেছে এখানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত 0 তাহলে এখান থেকে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত স্যার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এদিকে 0 তাহলে 0 প্লাস এটি এটা তুই বের করলি থিটা 5 পেয়ে এখান থেকে v পেয়ে হোয়াট ইজ s ইকুয়াল টু ut প্লাস হাফ ft তোমরা আগে মোশন চ্যাপ্টারকে জানতে হবে মোশন চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট এটা সেটা ঠিক করতে হবে এখানকার কি এক্সট্রা শিখবি এখানকার এক্সট্রা আমরা শিখলাম f কে কি হয় f এর ফর্মুলা mu কে n হয় n টা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে দিস ইজ দ্য হরিজন্টাল প্লেন আর ইনক্লাইন প্লেনের মধ্যে একটা ডিফারেন্স ওকে লাস্ট আমি ছাড়বো টপিক করে নে কমন ফিগার এটা কমন এর উপর কন্টিনিউশন হবে এর প্রবলেম হবে আজকে এখানে ছেড়ে দেবো একটু লিখে নে কি ঠিক আছে লাস্ট এটা একটু লিখে রাখো কমন ফিগার ইন কেস অফ ইনক্লাইন প্লেন which portion is common কোনটা কমন লিখে নে চলো তো এখন পারলি না কি পারলি না গ্রুপ ফ্রেন্ড এর ট্রান্সফার পারলি না what is this equal to common figure is here this এটা theta what is this sir this is mg without stopping plane what is this sir this is theta this is a this is mg what is the component sir mg cos theta what is the component sir this is mg sin theta if k or if s this is not the common so tendency কিরকম tendency শুনবে তো এখানটাতে এই ফোর্স আছে প্লাস একটা সামথিং ফোর্স দিয়েছি দিয়ে বডিটা রেস্টে আছে তাহলে আমি একটা এক্সট্রা ফোর্স দিয়েছিস দেওয়ার পরে বডিটা ওখানে রেস্টে আছে সেটা কি এখানটাতে যখন তুই একটা এক্সট্রা ফোর্স দিবি এক্সটার্নাল ফোর্স তুই যখন দিবি তো দিস প্লাস দিস বডিটা রেস্টে আছে এখানে কি হবে হুইচ দ্য f1 f2 ম্যাক্সিমাম f1 হতে পারে সাপোজ আমি এই কন্ডিশনে f s আছে f s লিখেছি বডিটা এখানে কিসে আছে রেস্টে থাকবে রেস্টে থাকার জন্য কি কি কন্ডিশন হবে স্যার mg sin theta plus f external equal to কি fs fs এর জায়গায় কি লিখব ফর্মুলা যেটা আইটা ফর্মুলা fs এর জায়গায় লিখে স্যার fs এর জায়গায় কোন লাইনে what is this f external ক্যালকুলেট করতে বলবে f external ক্যালকুলেট করতে বলে fs minus mg sin theta প্লাস here এটা কত mus into a mg sin theta from the figure a equal to কত mg cos theta এই ব্যালেন্স করতে আমি এখানে কি লিখব স্যার mus into mg cos theta মাইনাস হচ্ছে mg sin theta ক্লিয়ার এইবারে তো k
থেকে এখানটাতে এক্সটার্নাল বার করতে হবে। তো এখানে কি হলো স্যার, এফ এক্সটার্নাল ইকুয়াল টু কি স্যার, এফ এক্সটার্নাল ইকুয়াল টু এখান থেকে এমজি কমন যাবে, তাহলে কি থাকবে মিউ এক্স cos থিটা মাইনাস কি sin থিটা। তাহলে এটা প্রবলেম দেখুন, সাপোজ আমি দুবার প্রবলেম এত বেশি প্রবলেম এরকম, এটার ভ্যালু হচ্ছে দিস ইজ এখানে দেখতে পাবেন এটা ঠিক লিখেছে, এখানে এক্সটার্নাল fx মাইনাস z, তো এখানে কি করতে হবে, এক্সটার্নাল ফোর্স কত ফাইন্ড করতে হবে, কত ফাইন্ড করতে হবে। এখানে আমি এটা সাপোজ 1 নিলাম 1 কেজি, জিটা হচ্ছে 10 লিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, মিউ এর ভ্যালু হচ্ছে আমি নিলাম পয়েন্ট, this is suppose 0.5 নিলাম, and a cos 30 নিলাম, cos 30 ভ্যালু কত হলো, cos 30 এটা হচ্ছে sin 30। এবার দেখে নেন what is this, এটা হচ্ছে কাট করলে কি হবে বলতো, ইউনিট গুলো আর কোন দেখার দরকার নেই, এটা কি হবে কেজি ইনটু মিটার পার সেকেন্ড, তো কি হবে বলতো নিউটন। এই পর্যন্ত এখানে 10 থাকবে, এখানে কি হলো 0.5, এটা কত ভ্যালু, এটা ভ্যালু কত, এই কোশ্চেন দেখে তোকে হিসাব করে দেখে নিতে হবে, আমি যে এক্সাম করলে কি পাবি না, এটা এক্সাম করলে তারা ক্যালকুলেশন করে দেখে নিবি, এই দুটো বাইরে বার আসবে না, এই দুটো বাইরে বার হলে তোদের কত 5 হবে, আর আমি উপরে লিখছি দিস ইজ 5, আর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 0.5 আর এটা কত 1.732, এই 1.732, আর এখানে কত থাকবে তো 1 থাকবে, what is this, এটা 5, এটা কত হবে 60 বা 10% 16 86 86, পয়েন্টটা কত হবে 1.4, এখানে হবে, এখান থেকে এটা 1, what is this, এটা নেগেটিভ আসছে, নেগেটিভ আসছে মানে কি হতে হবে, কোর্স করে দিতে হবে, এই কোশ্চেনটা করলে কি করে বলতো, এই কোশ্চেনটা করলে আবার দেখে দিচ্ছি 5 থেকে 10 16 5 থেকে 86, তাহলে 0.866 হলে কি হবে -5 ইনটু 134, এটা ডিভাইড করলে 134, দ্যাট ইকুয়াল কত হবে বলতো, এর এখানটাতে 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 4 5 20 5 65, আর 67 এখানে পয়েন্টটা কত, হ্যাঁ এখানে পয়েন্টটা কত আছে, পয়েন্টটা এখানে হবে, আর কি হবে এখানে মাইনাস, এই মাইনাস থেকে কি কি কন্ডিশন, আমি এটা এইদিকে ধরেছিলাম, ফোর্সটা কোন দিকে দিতে হবে, অপোজিটে দিতে হবে, তো অপোজিটে যে ফোর্সের ভ্যালু কত হবে, দিস ইজ এত নিউটন, আর এফ এক্সটার্নাল এই সাইডে আমি দিয়েছি সেটা কোন দিকে হবে, এই দিকে হবে, সো এফ এক্সটার্নাল কি বার হলো স্যার মাইনাস 0.67, এটা নিউটন, ডাইরেকশনটা এই দিকে লিখেছি, এটা যেহেতু মাইনাস হচ্ছে এটা ক্লিয়ার হবে। আজকে এই পর্যন্ত, ভালো লাগলে ক্লাসটাকে আবার করতে হবে, এই কন্টিনিউ নেক্সট দিন, ওকে থ্যাংক ইউ।